So guys, lesson number 14, we are going to discuss about narrative analysis and disclosure analysis. These are the two type of analysis that we have to understand. It comes under qualitative analysis only. The before analysis that we have done are on thematic analysis and what was that another one? To content analysis and thematic analysis was the earlier one, and these are the two other analysis which are quite different from the previous one. It comes under qualitative analysis only. And what do you mean by narrative analysis is we are actually narrating. From the word narrative we can understand that we are describing or telling about a narration. So we are analyzing on the basis of narration of a person, or you can simply say it as a storyteller. Here what we are telling is we are giving a narrative data, that is a raw data. If we have a client in front of us and we are the client is telling his experience or her experience in his own word, in his own manner, what he feels he has experienced. But we know as a psychologist or a researcher what we need to extract from the person that who is trying to tell his story. It is not that everything that he is telling is specifically important for the research that we need to do. There are certain points that we need to extract from the researcher, or as a researcher, from the narrative person, a storyteller. So this narrative analysis is on the basis of what we are going to extract from the person who is telling us a story. Okay, wow. Then what we are going to do is it is similar to case study actually. இங்க என்ன இருக்குன்னா, we are what we are doing is we are restoring actually what he is telling us. We are restoring in a format that is suitable for our research or for the analysis that we are trying to do. And here, narrative analysis is a story format people apply to organize and express meaning in social life. இப்போ social life சொல்லனா experience actually. நீங்க ஒரு லைஃப் சோஷியல் லைஃப்ல வாட் வர் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட் வி ஆர் ஃபேசிங் ஆர் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட் சம் ட்ராமா ஆர் தேர் ஆர் சம் good experience or their positive energy or their negative energy, or that there are so many things that we are experiencing and there are something that struck inside us. We are not able to let it go, or we are not able to move on with it. As a researcher, as a questionnaire, we have to make sure that we have the correct questions to get the proper answers from the narrative storyteller. Here what we are doing is we are giving the storytelling that we are hearing from the other person. We are giving a narration, a core narration. We are our main core motive is to get a core narrative from the person. And how we are going to do is, narrative is a method of analyzing data. What we are doing is actually in narrating analysis we are finding a method for analyzing data and providing an explanation. Okay, so we are going to give an explanation for the analytic narrative that the person is giving. And it is also a structural narrative. இப்போ நீங்க கேட்டிங்கன்னா, the person who is trying to tell me is not going to tell me in order. He's just going to blunder, or he's just going to express his opinions or thought or the feelings that he has kept inside his emotions, or everything that the situation that he has gone through, he has kept it inside. And once we ask the question to the person, he's just going to in a sense he's just going to vomit it. And it is up to us to actually make a structured analysis of that and make an explanation and give an explanation or sequence of analysis that we have to make. For example, if a person comes to you with an experience that he wants to share, but we know, as a counseling student, we know what are the things that we have to take for the situation that he has gone through. Is there any background information that he has faced? How can we say it? It means childhood trauma. Is there any childhood trauma which is causing the person to see things like that? Fear irkalam, terror irkalam. There are some people who have a fear of darkness. There are some, for example, just a few days earlier I came across a lady who is so much traumatized or has such a fear of slaughtering of animals that she gets a fever 2 days or 3 days before Eid. As we are Muslims, she's a Muslim lady. She gets fever through 2 or 3 days earlier, just giving a thought that Eid is coming and we are going to slaughter animals.
What is the reason for it? We are when we study it, we found that as a child she saw slaughtering at the age of 4 or 5. After that, what hit her, what it is as a child, the first time when he saw it, it is something that a child cannot take it. But after that he didn't see it any further. Next time அவ பார்க்கவே இல்லை. So it என்ன சொல்றாங்க, ஒரு ஸ்டாப்பிங் பாயிண்ட் ஆயிடுச்சு அவனுக்கு. That traumatized incident only kept inside her mind. After that it was not again. நீங்க ஒராச்சு ஃபியர் இருக்குன்னா, if you keep on visiting it again, அப்பப்போ நீங்க அது போய் பார்த்தீங்கன்னா, you're not going to have it fear if you face it. What she did is she didn't face it again, and that created trauma inside her. அந்த மாதிரி அதுக்கு ஆயிடுச்சு. So when she was narrating this incident to us, that I 3 to 4 days earlier, I get a fever, high fever, that to 102 or 105, I think 104 actually. That type of fever I get just by giving a thought that eat is something and something like that. Likewise, another lady, she was sharing her incident that she has a fear of the darkness. And when we dig into further explanation from that lady and further insight when we got from that lady, she told that when she was a child around the age of 7 or 8, her mom used to tell her stories where if she was not sleeping, her mom used to tell her that behind curtains there is a black soul, actually dark soul is there, which is going to hit on or what you call it, எப்படி சொல்றது, அது போய் உங்களை பிடிச்சிரும் அப்படின்னு, that kind of idea she has imprinted on her daughter at the age of 7 or 8. அது she is carrying on till now. And the moment she get a panic attack actually when the light turns, all of a sudden shut down ஆயிடுச்சு, அது ராத்திரியில shut down ஆயிடுச்சு, power cut ஆயிடுச்சுன்னா she get a panic attack. And the reason for that is she has that fear still carried on. அப்போ என்னன்னா, she is not going to, when we are going to ask her what is it, she was just telling that I have a fear. அது she is not actually thinking how that fear generated அப்படின்னு அது யோசிக்கவே இல்லை. ஸோ நரேட்டிவ் அனாலிசிஸ் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, practically என்ன பண்ணோம்னா, I asked her how she has went from which time she has facing this fear, எவ்வளவு நாளா இருக்கு, எவ்வளவு வருஷமா தான் இருக்கு. Then when we keep digging into it, she finally realized that this is the fear that she's been carrying from childhood. அப்படின்னு இருக்குன்னா, அது that realization came to her at the age of 30. Till then she was feeling that I have a fear, and she never thought of how to say it. அது எப்படி வந்தது, எதுக்கு வந்திருக்கு, is there any way that I can cure it, is there any reason, a specific reason why I have such fear, அந்த மாதிரி எதுவுமே அது யூஸ்ஃபுல் இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இன்சிடென்ட், நரேட்டிவ் அனாலிசிஸ் is not as a researcher, what I am trying to say is because as a counseling we have done it. அப்போ என்னன்னா, when we were writing notes, when we were writing everything as an incident that she was telling to us, and the points we have highlighted some points. And the stories இருக்கட்டும், லைஃப் இந்த இப்போ இது என்னாச்சுன்னா, I have an interaction with her direct. அப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, அவ என்ன சொல்றா, I have taken the points. This can be done as interviews also, journals, photograph பார்த்து நீங்க ஏதாச்சும் புக் அடிச்சு இன்டர்வியூ பண்ணாரு இல்லையா, அந்த பயோகிராஃபி ஏதாச்சும் அந்த மாதிரி கூட நீங்க நரேட்டிவ் பார்த்துக்கலாம். There are two ways. இப்போ qualitative method explanation, இது as it is a qualitative narration னா நீங்க wordings-ல சொல்றீங்க, qualitative-ல வந்துரும் இது, as we all already aware of what is qualitative and quantitative. The analysis of story, first person account to personal experience. See, இப்போ என்னன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா stories, how people make sense of their world. இப்போ how she was making sense for the incident that she has been facing, that is different from the reality actually. That is how she has imprinted on her mind. This is how things is going to be, even if it is, for example, enana we just made her mom just told a lie week after we are going to have a Eid, although it was 15 days later. She just lied, and that actually hit her. Actually a fever வந்துச்சு just because of the lie. It is going to be on 2-3 days after the word it is going to be Eid, she got a fever, although it was after 15 days. And the lie கூட, because it makes sense to the world. அது person இருக்கு இல்லையா, first person யாரை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றாங்க இல்லையா, அதுக்கு அது actually individual data னா what is the person is telling to me.
her individual data access. இப்போ the experience is real for that person. அது அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ற போது when she is narrating, she is actually experiencing the pain, the fear. இப்போ நான் ஏதாச்சும் இன்னொரு பர்சனல் லைஃப் பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்னா ஐ எம் கோயிங் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட் பர்சனலி because I am telling what I have experienced. So I am going to experience it. Is it real? Okay. If world actually what happened to it, then to the point, not teller is aware of the audience, not whom he is telling or sharing his secrets with or everything, the data or the theories, everything. Then there is a structure to the story that is important. இப்போ அவங்க என்ன இன்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரி சொல்லிச்சு. What my intention right now is to make a structure. First I need to find out the reason for it, and then I need to find that trigger actually. எதுக்கு இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா because of the fear that she has been carrying on through her early days, அப்படி எடுத்துக்கலாம். Then I am going to make a structure. எதுக்கு ஆயிடுச்சு, எப்படி ஆயிடுச்சு, என்ன பண்ணலாம், what is the cure, and why it is still carrying, why she is still carrying, because she was not aware of it. That is simply a simple thing. But this is how the narrative analysis actually works. இப்போ நீங்க என்னன்னா tools of narrative analysis they have given. So these are the three tools, that is part dependency, periodization, and historical contingency. I was actually finding it difficult to understand this and how to connect it with the narrative analysis, and thanks to Sukuma sir who helped me to understand what this concept actually means. So part dependency, we can say it as a trigger, right sir? Beginning can trigger a sequence of events and create a deterministic path. If enana or incident, just 1 minute please. So path dependency is the actually like a trigger. Enana or event aichina, other event can trigger so many events or other actions. Examples, how can we say it na? Same track or same thing. For example, sir, what example caught my attention was sir given an example of Sania Mirza, who I was not that into sports, so just take it as an example. A person winning something, a gold medal in India, அப்படி எடுத்துக்கலாம். So before that, if he or she is the first person to win it in India as a gold medal, it will trigger other people in India to actually try that on their own. அவங்க எடுத்துக்கலாம், so we too can do it. So this act of part dependency is triggering an event to cause other events to do, cause other events by side. Okay, trigger event actually. Instead of tracing a process back to its origin, it studies each step in the process to see how influence tracing a process can be in origin. The part does not have a unidirection or linear. It can bend or even can reverse actually to the previous direction. இப்போ நீங்க பண்றீங்கன்னா it can bend or reverse to the previous direction. இப்படி சொல்லலாம். பார்ட் டிபெண்டன்சி ரிசர்ச்ல பண்ணி பார்த்தா எப்படி சொல்லலாம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், I have done an experiment on a person, or an experienced person. நீங்க சர்வே பண்ணிருக்கீங்க, அந்த person எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க கேட்டிருக்கீங்க, and he has gone through something and got an improvement actually. அப்படி சொல்லலாம். நீங்க ஒரு பர்சன் இருக்கு, அவங்க மேல ரிசர்ச் பண்ணி அது இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகி அது நல்லா ஆயிடுச்சானா, that can trigger other person to do the test. அந்த மாதிரி பண்ணா கூட வருது ஆன்சர். அப்படி வச்சு there are many people who will make an attempt in their own way. It's not like how he has done it. It has to be similar in way, but they can do it in their own way. That we can say it as part dependency. And periodization actually means discontinuous stages இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு நீங்க researchers may use periodization. How to means, for example, if you have an era, ஒரு எரா இருக்கு, நீங்க இப்போ பயோகிராஃபி எடுத்துக்கிறீங்களா, நரேட்டிவ் அனாலிசிஸ்ல நீங்க பயோகிராஃபி பண்ணீங்க, அதை எடுத்துக்கிறீங்க, இல்ல டாக்குமெண்ட்லி ஃப்ரம் த இயர்ஸ் 1950 to 2001 இருந்து நீங்க எடுத்துக்கிறீங்கன்னா, what we are going to do is we are going to divide that into eras. அது என்ன, இது எக்ஸாம்பிள்லாம் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா உமன் எஜுகேஷன் எடுத்துக்கலாம். அப்போ என்னன்னா 1950ஸ்ல உமன் எஜுகேஷன் ஆர் உமன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அவ்வளோ இருக்காது. இப்போ 1950லேருந்து கொஞ்சம் இருக்கும். அது we are actually ஏன்னா டேட்டானா நம்ம சைட் எடுத்துக்கலாம்.
And then 1916, 1970, there might not be that much of information about it. Women education pati or women jobs இருக்கு இல்லையா ஃபைனான்ஷியல் அது மாதிரி அவ்வளோ இருக்காது. பட் தென் அகெயின் இட் கேம் இன் டு ஹைலைட் இன் 1980s அப்படி 1980 1989ல இட் வாஸ் இன் அ ஹை பீக். உமன்ஸ் அது ஆக்சுவலான அமெரிக்கன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, தே ஸ்போக் அபவுட் இட் உமன் எஜுகேஷன் இருக்கு இல்லையா, உமன்ஸ் ஜாப் அதெல்லாம் அவங்க தே ஹைலைட்டட். ஆஃப்டர் தட் இந்தியாவில கூட அது இருக்கு. நவ் when we see it in 2022, the population Indian populationல women educations they have given the same priority. There are some rural areas where it is still in progress. பட் அந்த 1950 கம்பேர் பண்ணி நீங்க 2022 பாத்தீங்கன்னா, நீங்க ரிசர்ச் பண்ணி அனாலிசிஸ் எடுத்தீங்கன்னா, நீங்க போய் ஏதாச்சும் சர்வே பண்ணி அதை நெரேட்டிவ்ல நீங்க எடுத்தீங்கன்னா, அது எப்படி எடுத்துவீங்கன்னா அந்த டைம்ல என்ன அவங்க சொன்னாங்க, அந்த பீப்புள் இருக்கு இல்லையா, சேம் கம்யூனிட்டி பீப்புள் இருக்கிறோம். இப்போ தமிழ்நாடுல ஒரு லொகேஷன் ஏதாச்சும் எடுத்துக்கோங்க, சென்னையிலே ஒரு ஏதாச்சும் ஏரியா எடுத்துக்கோங்க. அப்போ 1950ல அங்க ஒப்பீனியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு அந்த பாயிண்ட் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க. இப்போ சேம் 1980ல இருக்கு இல்லையா, அங்கே போய் அந்த டைம்ல அந்த அவங்க ஒப்பீனியன் there might have some changes. ஓகே, இப்போ 2020ல it is a kind of developed area அங்கே. So it is kind of normal to have women's education there. And the madhi we are going to analyze it and we are going to record it as our data இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஹிஸ்டாரிக்கல் கண்டின்ஜென்சி தேர்ட் இருக்கு இல்லையா, அது என்ன வரும்னா உங்களுக்கு எப்படி சொல்றேன்னா, யூனிக் காம்பினேஷன் ஆஃப் பர்டிகுலர் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் ஸ்பெசிபிக் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் தட் மே நாட் பி ரிப்பீட்டட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வேர்ல்ட் வார் எடுத்துக்கோங்க, இல்ல பாம்பு இருக்கு இல்லையா, ஜப்பான்ல பாம்பு பிளாஸ்ட் ஆயிடுச்சு இல்லையா, நியூக்ளியர் பாம்பு இருக்கு இல்லையா, திஸ் இஸ் ஒன் டைம் இவெண்ட் and there is no possibility or very actually no possibility itself, there is no possibility of Japan undergoing the same nuclear attack again. So it is one event that is causing a sequence of subsequent events influence irukku adunale, because blast one time aichi but the effect is still there. It was carried out till a long time. அது agriculture effect ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா humans அங்கே birth ஆகாது, they have some abnormalities, அது nuclear effectல இருந்துச்சு. And what else was there? With an even a long-term effect in that we have coping, but it is because of one-term effect. So like I said in my example, that girl who had a fear of slaughtering or who had a fear of darkness, it was one time. I mean she had kept it in one time. சின்ன வயசுல ஆச்சு அவ்வளவுதான். She was not having the confidence or courage to face it again. அது one time effect, and still the effect is being carried out with her until and unless she tried herself to get out of it and willingly வேணும்னா தான் வெளியே வர முடியும். We can't force her to come out. If she wants to, then only we can counsel or we could help. Unwillingly எல்லாம் பண்ண முடியாது. That kind of historical contingency போலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன வந்ததுன்னா, so general narrative analysis na in our language what we can say is it is actually we are as a narrator, storyteller, the person who is explaining her story or his narration to us, we are actually taking a point, a core narrative. அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அதுல இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதுக்கு மெயின் என்ன வருதுன்னு கோர் இருக்கு இல்லையா, கோர் நரேஷன் இருக்கு இல்லையா, அதை எடுத்துக்கிறோம். மெயின் என்ன இருக்கோ அவ்வளோ அந்த மாதிரி அது ஆயிடும். அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் எப்படி கிடைக்கலாம்னா, ஓகே, நரேட்டிவ் கேன் பி டிரைவ்ட் அஸ் ஜேர்னல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஜேர்னல்ஸ்ல நீங்க பாத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா ஜேர்னல்ஸ்ல பாத்துக்கலாம், லெட்டர்ஸ்ல, கான்வர்சேஷன் இருக்கு இல்லையா, ஆட்டோபயோகிராஃபி நான் சொல்லிருக்கேன், அந்த மாதிரி நீங்க எடுத்துக்கலாம். இது டாபிக், இது பர்சனல் நரேட்டிவ் இருக்கு இல்லையா, இல்லைன்னா என்டையர் லைஃப் ஸ்டோரி இருக்கு இல்லையா, அது நம்ம பயோகிராஃபி பாத்துக்கணும் இல்லையா, அது கூட நரேட்டிவ் அனாலிசிஸ் பண்ணிக்கலாம். கேப்சரிங் நரேட்டிவ் டேட்டானா செமி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கலாம். செமி ஸ்ட்ரக்சர்னா we are asking the questions in middle. இப்போ யாராச்சும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, ஏதாச்சும் நீங்க கேட்டீங்கன்னா he will just go with the flow. ஸ்டார்ட் எந்த பாயிண்ட்ல பண்ணுவாங்க, ஆனா போயிட்டு எந்தவோ கதை போய் எப்படியோ போயிடும். Everything, even it is not in the topic, he will share everything. At that time what we have to do is we have to
ask proper question in between every now and then to get back on the track. அப்படி சொல்லிக்கலாம். And transcribing narrative data, researchers should not take narrative interview at face value, because they are not just summarizing a research participant's self narrative. Instead, they are doing interpret of the interview of self narrative. Okay va, interpret பண்றோம் நம்ம. Okay, then after this we are going to see about disclosure analysis. So discourse analysis என்னன்னா is a research method for studying written or spoken language in relation its social content. இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எடுத்தேன்னா நான் ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஸ்பீச் போறேன், பொலிட்டிக்கல் இன்டர்வியூ இல்லைனாச்சும் பொலிட்டிக்கல் ஸ்பீச் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு போறேன். And what I'm doing is I'm just sitting in front of the in front of the MLA or some who is going to give the speech, and I'm just observing the language that he is telling and the point that he has been letting out. And the madri, I'm just taking a note. I'm just going there. I'm just sitting and writing down the important one that I think is what I needed. எப்படின்னா connecting how language function and how meaning is created from visual and social context. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா எம்எல்ஏ ஸ்பீச் பாத்தீங்கன்னா எம்எல்ஏ ஸ்பீச் இருக்கும். என்னன்னா ஸ்கூல் ஸ்பீச்சஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த பாதி எம்எல்ஏ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will talk about development of society, what we can do. This is something that we need to highlight or we need to understand. இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஓரல் லாங்குவேஜ் இருக்கு இல்லையா, இப்போ வாட் வெர்பலி அவங்க என்ன சொல்றாங்க மட்டும் இல்ல, அவங்க ஆஸ்பெக்ட், அவங்க ஜெஸ்டர்ஸ், அவங்க டோன் இருக்கு இல்லையா, தட் ஆல்சோ ஐம் கோயிங் டு அப்சர்வ். அங்க உட்காந்துட்டு நான் எல்லாம் அது பார்ப்பேன். அது இது என்னன்னா டிஸ்க்ளோஷர் அனாலிசிஸ்ல மோஸ்ட் காமன் மாடல் என்னன்னா ஃபேர்க்ளோ மாடல். அதுல என்னன்னா நீங்க 3 டிவிஷன் இருக்கும். அதுக்கு டெக்ஸ்ட் அனாலிசிஸ் இருக்கும், ப்ராசஸிங் அனாலிசிஸ் இருக்கும், சோஷியல் அனாலிசிஸ் இருக்கும். டெக்ஸ்ட் அனாலிசிஸ் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும். இப்போ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு பேரா சொல்றாங்க, அது ஒரு பேராகிராஃப்ல ஒரு 2-3 பேராகிராஃப் அவங்க சொல்றாங்க. இன் தட் I'm taking one paragraph which I feel is very important. On the basis of what he is talking, this one paragraph is highlighting what he actually wanted to say. அந்த மாதிரி நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, இப்போ என்னன்னா இன்டர்பிரிட்டேஷன். இப்போ இன்டர்பிரிட்டேஷன் என்ன பண்றேன்னா அவங்க என்ன சொல்ல வர்றாங்க, வாட் இஸ் த மோட்டிவ் பிஹைண்ட் வாட் ஹி இஸ் ட்ரைங் டு டெல் அஸ் அண்ட் வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் ஹி மென்ஷனிங் த பாயிண்ட்ஸ் தட் ஹி இஸ் மென்ஷனிங் ஹியர். அந்த மாதிரி நான் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ சோஷியல் கல்ச்சர்னா எக்ஸ்பிளனேஷன். இப்போ அவங்க ஒரு பேரா சொல்லிட்டாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க போயிட்டு அதை எம்எல்ஏ ஸ்பீச் கேட்டுட்டு வீட்ல கேட்டீங்கன்னா, if somebody asks you what he has told you, then you will say it in your own words. What he has narrated, you will just highlight the points that you understood and you will tell it in your own words. Okay, அந்த மாதிரி நீங்க என்னன்னா இப்போ நீங்க discourse analysis பண்றீங்கன்னா, if you have to narrate it something, you have to have a module. இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். டெக்ஸ்ட் மாடல் இருக்கும், ப்ராசஸிங் மாடல், சோஷியல் மாடல். This is a step based analysis that we have to do. இப்போ என்னன்னா நீங்க அனாலிசிஸ் பண்ண போது நான் நோட் வச்சிருக்கேன். அவங்க ஸ்பீச்ல ஏதாச்சும் சொல்றாங்க, அப்போ ஸ்பீச் சொல்ல போது நான் என்னென்ன வேர்ட்ஸ் நோட் பண்ணுவேன்னா, அவங்க vocabulary, I will note down the vocabulary. அவங்க என்ன வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க, what are the words that he is using to describe the situation or the event that is occurring. அதுக்கப்புறமா I will notify the grammar. அவங்க என்ன கிராமர் யூஸ் பண்றாங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I யூஸ் பண்றாங்க, we யூஸ் பண்றாங்க, how is going to ஆடியன்ஸ்ல எப்படி பேசுறாங்க, அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்னா இப்போ அவங்க எவ்ரிதிங் ஹேஸ் a structure, ரைட்? நீங்க ஸ்பீச் பண்ண போது நீங்க உங்க கன்க்ளூஷன்ல முடிவீங்க, ஸ்டார்டிங்ல ஏதாச்சும் சிச்சுவேஷன் சொல்லுவீங்க, மெயின் கண்டென்ட் வரும் மிடில், அதுக்கப்புறமா நீங்க கன்க்ளூஷன்ல முடிவீங்க. தட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் ஐம் கோயிங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவங்க சொல்ல போது. அதுக்கப்புறம் அவ என்ன சொல்றாங்க, எந்த பேசிஸ்ல சொல்றாங்க, இந்த இருக்கு இல்லையா, ஜென்ரே இருக்கு, நான் வெர்பல் கம்யூனிகேஷன் தான் சொல்லிருக்கேன், அவ்வளவுதான். கெஸ்டர்ஸ் இருக்கு, டோன் இருக்கு இல்லையா, அவங்க கெஸ்டர் எப்படி இருக்கு, இஸ் ஹி மோட்டிவேட்டட், அவங்க ஃபேஸ் பார்த்தாலே தெரியும், he is very much enthusiastic, very much motivated to say what he is saying, and he is promising, which is not only with the words but with the gesture also, that he will make a changes, he will do the changes. அந்த மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, இட் இஸ் நான் கன்ட்ரோவர்ஷியல், பட் மோடி வந்தாங்க இல்லையா, அவங்க ஸ்பீச்சஸ் முன்னாடி பார்த்துருக்கணும் நீங்க. He is so enthusiastic and he will say in a way that it looks like a promise that he is making to somebody.
I will make the changes. I will bring the changes. I will definitely bring the changes. What is it? It is generally because of the word that he has been using and the word expression, and he know how to use the word properly. This is one thing that we have discourse analysis. That is one thing we are actually going to highlight. There are few people who know how to actually use the words properly in the time in the context every word use பண்ணனும் how is it is going to give the power to their speeches அந்த மாதிரி they know, some people know, and that is what make them a good speaker. அப்புறம் இப்போ என்ன பண்ணிட்டு நான் சொல்லிட்டேன் என்ன பண்ணணும். இப்போ அனாலிசிஸ் பண்ண போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எடுத்தேன்னா ஃப்ளோ அனாலிசிஸ் பண்ண போது நான் என்ன பார்த்துவேன்னா டெக்ஸ்சுவல் லெவல் பார்த்தேன், டிஸ்கர்சிவ் லெவல் பார்த்தேன், அதுக்கப்புறமா கண்டெக்சுவல் லெவல் பார்த்தேன். தீஸ் 3 லெவல் வி ஆர் கோயிங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வித் அன் எக்ஸாம்பிள். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இது ஸ்பீச் ஒன்று எடுத்துக்கலாம். some ministry member is saying a speech, I have a dream today, அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. For what then what I am seeing is I have a dream today, I have a dream today. These are the words that he is repeating. இப்போ ஒரு வேர்ட் அவங்க ரிப்பீட் பண்ணி சொல்றாங்கன்னா what is the meaning is he is emphasizing on that word. He is telling that I actually have a dream and I want to fill it. And now அந்த என்னன்னா if somebody is repeating a word, we can understand that he has this emphasizing on that word and he is very serious about it. அந்த மாதிரி நீங்க we can understand it. That one day every valley should be exalted and every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and something extra, and the glory of the Lord shall be revealed and all the flesh shall see it together. So the blue color highlighted text is a biblical reference, Bible reference there. So he is actually bringing a spirituality touch into his speech. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி சர்ச் ஸ்பீச்சில் கொண்டுட்டு வருவாங்க. அண்ட் ஹியர் வென் வி சி திஸ் இஸ் அவர் ஹோப், அவங்க என்னன்னா அவர்னு சொல்றாங்க. ஹி இஸ் நாட் எம்பசைசிங் ஆன் த வேர்ட் மீ. அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா தே ஆர் ட்ரைங் டு கனெக்ட் வித் ஆடியன்ஸ். அவங்க ஆடியன்ஸ் யார் இருக்காங்க முன்னாடி, he is just trying to connect our hope. First he started with a dream. He is saying that I have a dream, but we can fulfill it with everyone's support. அந்த மாதிரி போறாங்க. So we can see the structure, right? அவங்க என்ன ஸ்டார்டிங்ல அவங்க மேலதான் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க, but he is connecting with the audience. And this is the faith that I go back to the south with. அந்த மாதிரி with this faith. So from this point of view also we can see that the faith இருக்கு இல்லையா, அந்த faith word அவங்க repetitive uses பண்ணிருக்காங்க. And the same way என்னன்னா biblical reference கூட சொல்லிருக்காங்க. So he is actually making the person audience இருக்கு இல்லையா, அவங்க spiritual வேல கனெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க அவங்க. And this is something பொலிட்டிக்கல்ல இந்த மாதிரி ஆகும். மாதி ஜதும் சொல்றாங்க இல்லையா, ஐ டோன்ட் நோ வாட் இட், பட் இந்த மாதிரி அவங்க சொல்றாங்க. we will still he is applying we will என்ன pronouns யூஸ் பண்றாங்க, we will நான் சொல்லிட்டு what he is trying to say is I'm not alone here, I want you to be there with us. அந்த மாதிரி அவங்க சொல்றாங்க. So as see faith, we, our, these are the kind of word that we have to actually note down. அவங்க speech போடுற போது this is the type of way that we have to note down the points. What is it trying to say? இப்போ நீங்க அவங்க சொல்ல முடிச்சிட்ட அப்புறமா what I have made a conclusion is அந்த ஸ்பீக்கர் இருக்கு இல்லையா, அவங்க what he wants to do is he wants to create an harmony. That is what his speech actually meant. He wants to create an harmony, brotherhood, equality, peace. இது எல்லா ஆடியன்ஸ் முன்னாடி அப்படி சொல்றாங்க. அண்ட் he actually means for freedom and equal rights அவங்க சொல்றாங்க. பிகாஸ் ஹோப் இருக்குன்னு சொல்றாங்கன்னா he is giving actually people a hope. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா வேர்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஹோப், ஃபெய்த், பிரதர்ஹுட், pray, இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்றாங்கன்னா what he is trying to say is he is trying to show the audience that he wants harmony and peace. அப்படி சொல்றாங்க. அவங்க என்னன்னா அவங்க there are certain words like struggle together. இங்க பாத்தீங்கன்னா struggle together இருக்கு, struggle together இருக்கு, jail இருக்கு, so stand up for freedom இருக்கு. This actually highlights the situation that he has gone through. முன்னாடி அவங்க என்ன சிச்சுவேஷன்ல போட்டாங்க, அவங்க ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிருக்காங்க, இதுக்காக அவங்க ஃபைட் பண்ணிருக்காங்க, அதுக்கு ஜெயில் போயிருக்காங்க. So these are the situations that he has gone through. அது என்னன்னா in this we can also identify that he has actually taking us to the பாஸ்ட்ல அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க, அவங்க என்ன ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிருக்காங்க, this he actually emphasizing here. And அதுக்கப்புறமா என்னன்னா யூனிட்டி
he's telling about unity through the usage of pronouns word like we, our, அவங்க எல்லாம் the words that he is using actually tell us that he wants unity and he prefers unity அந்த மாதிரி சொல்லிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்துடும். டெக்ஸ்டுவல் லெவல்னா நீங்க டெக்ஸ்டுவல்ல இது எல்லாம் பாத்துவீங்க. ஸோ ஃபார் த எக்ஸாம்பிள் தட் டெக்ஸ்ட் ஹியர் ஷோஸ் த டெக்ஸ்டுவல் லெவல்னா, டிஸ்க்ளோஷர் லெவல்னா இப்போ இந்த மாதிரி இல்ல வேர்ட்ஸ்ல நான் ரிப்பிட்டேட்டிவ் வேர்டு, ஃபியூச்சர் டென்ஸ் வேர்டு இருக்கு இல்லையா, இப்போ கீழே பாத்தீங்கன்னா அவங்க சொல்லிருக்காங்க வாட் ஆர் த ப்ராப்ளம்ஸ் தட் ஐ ஹேவ் ஃபேஸ்ட் இன் த பாஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா ஃபியூச்சர் சென்டென்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ we will see the glory future. I have struggled in the past, I'm making sure that we will fight for it and in the future we are going to get success அந்த மாதிரி சொல்றாங்க அவங்க. ஸோ these are the structure. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா டெக்ஸ்டுவல் லெவல் இது ஆயிடுச்சு, ஐ ஹாவ் அ ட்ரீம் இந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட் ஆயிடுச்சு, நீங்க ஸ்பெசிபிக் வேர்டு செலக்ட் பண்றீங்க, ட்ரீம், மீ, வெல், இந்த மாதிரி அவங்க வேர்ட் யூசேஜ் பண்ணி என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாங்க, என்ன பாயிண்ட் எடுத்துக்க போறாங்க. ஐ எம் கோயிங் டு மேக் வாட் யூ செட் நரேட்டிவ் டிஸ்கோர்ஸ் இல்லையா. டிஸ்கோர்ஸ்னா நீங்க அது வேர்ட்ஸ் எடுத்து அதுக்கு மீனிங் கொடுத்து, அது லாங்குவேஜ் இருக்கு இல்லையா, அது வேர்ட்க்கு லாங்குவேஜ்க்கு மீனிங் எடுத்து நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்க. ஓகே, textual material தான் actually இது எல்லாமே இருக்கும். Discourse analysis mostly on the textual material only, because we are writing down everything and we are going to analyze the wordings said by the speaker, and then we are going to make our contextual judgment, or we can say our contextual summary or conclusion அப்படி சொல்லலாம். contextual level என்னன்னா we are going to actually narrate என்னன்னா what all I have understood from my point of view from the words that he has used. அந்த மாதிரி சொல்லி I'm going to make a conclusion. That is contextual level. That is it with the disclosure analysis. If you have any doubt, please let me know. The simple difference between narrative and disclosure is, disclosure na நீங்க words பார்த்தி அந்த மாதிரி என்னென்ன சொல்றாங்கன்னு highlight பண்ணி we are getting to know the motive behind his speech or intention என்ன இருக்கு, motive என்ன இருக்குன்னு person பத்தி அவங்க wordings முன்னாடி we are going to analyze and we are going to get to know. Narrative என்னன்னா we are just extracting a narration, extract பண்ணி core narration என்ன சொல்றது, main content இருக்கு இல்லையா, from the narration we are going to just extract the main content what we need. அந்த மாதிரி இருக்கும். For example, if ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, நீங்க யாராச்சும் ஒரு ஹவர் பேசிட்டு போனாங்க உங்ககிட்ட, if somebody else what he was telling na ஒரு single line அது ஒண்ணுல just for 1 minute he will explain this is what he was trying to sell, even though he was telling you for 1 hour, or you will just he just told me like this only. அந்த மாதிரி தான் ஆயிரும் சிம்பிளா சொன்னா. That's it, I think. If you have any doubt, please let me know.